Welcome to my online email classes. Before watching this video, subscribe this channel, give a like. సొల్యూషన్ అని పెట్టండి. ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి వాల్యూస్ స్మాల్ a 13 ఇచ్చారు అండ్ స్మాల్ b 14, స్మాల్ c 15. ఈ వాల్యూస్ ఇవ్వడం జరిగింది. క్యాపిటల్ R 65/8, స్మాల్ r 4, స్మాల్ r1 21/2, స్మాల్ r2 12, స్మాల్ r3 14. ఇవి ప్రూవ్ చేయాలి. దీనికోసం ఏం చేద్దామంటే ఏబిసి వాల్యూస్ తెలుసు కాబట్టి మనం ఇక్కడ యూస్ చేసే ఫార్ములాస్ నోట్ చేసుకోండి. ఫార్ములా 1 2s ఈక్వల్ టు a ప్లస్ b ప్లస్ c. సో ఫస్ట్ ఈ ఫార్ములా యూస్ చేసి మనం 2s క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. సో రైట్ డౌన్ 2s ఈక్వల్ టు a ప్లస్ b ప్లస్ c. దట్ మీన్స్ 13 ప్లస్ 14 ప్లస్ 15. 13 ప్లస్ 14 ఎంత? 27. 27 ప్లస్ 15 ఎంత? 42. ఈ వాల్యూ ఎంత మనకి? 2s. 2s ఈక్వల్ టు 42 వచ్చింది. 42/2. 42/2 అంటే s వాల్యూ 21 వచ్చింది. s వాల్యూ 21 వచ్చాక మనం ఏం చేద్దామంటే s మైనస్ a వాల్యూ కనుక్కుందాం. అలాగే s మైనస్ b, అలాగే s మైనస్ c కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. s మైనస్ a అంటే 21 మైనస్ 13 ఎంత వస్తుంది? 8. s మైనస్ b అంటే 21 మైనస్ 14. హౌ మచ్? 21 మైనస్ 14 7. 21 మైనస్ c అంటే 15. ఇది ఎంత వస్తుంది? 6. సో s వాల్యూ వచ్చింది s మైనస్ a, s మైనస్ b, s మైనస్ c. ఈ 3 వాల్యూస్ వచ్చాయి. దీనివల్ల మనకు ఉపయోగం ఏంటి? 3 వాల్యూస్ వల్ల మనం డెల్టా వాల్యూ కనుక్కోవచ్చు. సో డెల్టా ఫార్ములా ఏంటి మనకి? √s ఇంటూ s మైనస్ a ఇంటూ s మైనస్ b ఇంటూ s మైనస్ c. ఇది మీరు 10th క్లాస్లో హెరాన్స్ ఫార్ములా కింద నేర్చుకున్నారు. సో ఇప్పుడు మనం డెల్టా కనుక్కోబోతున్నాం. ఎందుకు డెల్టా మనకి? ఎందుకంటే డెల్టా అంటే మనకున్న వన్ మోర్ ఫార్ములా ఎస్ఆర్. దీని నుంచి మనం డెల్టా బై ఎస్ చేస్తే స్మాల్ ఆర్ వస్తుంది. ఎందుకు ఈ స్మాల్ ఆర్? మనకి వన్ ఆఫ్ ది వాల్యూ స్మాల్ ఆర్. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ డెల్టా వాల్యూ కనుక్కుంటున్నాను. డెల్టా ఈక్వల్ టు రూట్ ఆఫ్ ఫార్ములా కంపల్సరీ రాయాలి. s ఇంటూ s మైనస్ a ఇంటూ s మైనస్ b ఇంటూ s మైనస్ c. దట్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఆఫ్ s వాల్యూ ఎంత? 21. s మైనస్ a ఎంత? 8. s మైనస్ b ఎంత? 7. s minus c ఎంత? 6. So that equal to
మనకి 21 అంటే 3 7s అని రాయండి. 8 అంటే 4 2s అని రాయండి. 7 అట్లాగే రాద్దాం. ఈ 6 కూడా అట్లాగే రాద్దాం. ఇప్పుడు మనం దీని నుంచి 2 వాల్యూస్ స్క్వేర్స్గా రిప్రజెంట్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. 3 2 3 2 6 కాబట్టి ఇంకో 6 కూడా మన దగ్గర ఉంది కాబట్టి 6 స్క్వేర్. ఈ 6 7 7 2 టైమ్స్ వచ్చింది కదా, మల్టిప్లికేషన్లో ఉంది కాబట్టి 7 స్క్వేర్. ఇంకా మిగిలిపోయిన నెంబర్ 4. 4ని మనం 2 స్క్వేర్ అని రాసుకోవచ్చు. సో స్క్వేర్లు స్క్వేర్ రూట్ తీసేస్తే మనకు వచ్చే ఆన్సర్ 6 × 7 × 2. 6 7s are 42. 42 2s are 84. సో డెల్టా వాల్యూ 84 వచ్చింది. డెల్టా అంటే మనకి వాల్యూ ఏంటి, ఫార్ములా ఏంటి? డెల్టా అంటే ఫార్ములా ఎస్ఆర్. ఈ డెల్టా కింద ఎస్ఆర్ అని రాయండి. దీని వాల్యూ ఎంత వచ్చింది? 84. అయితే మనకి ఎస్ వాల్యూ ఎంత తెలుసు? 21. సో రైట్ డౌన్ 21 × r ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? 84. దిస్ ఇంప్లైస్ స్మాల్ r ఈక్వల్ టు ఎంత? 84/21. 84/21 అంటే వాల్యూ ఎంత వచ్చింది? 4. దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది ఆన్సర్. మనం ప్రూవ్ చేయాల్సిన వాటిల్లో ఒక క్వశ్చన్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ R1 కనుక్కోవాలి. R1కి ఫార్ములా రాద్దాం. R1కి ఫార్ములా ఇక్కడ కూడా రాద్దాం. R1కి ఫార్ములా డెల్టా బై S మైనస్ A. R2కి ఫార్ములా డెల్టా బై S మైనస్ B. R3కి ఫార్ములా డెల్టా బై S minus C. And the last one, R కనుక్కున్నాం. R1, R2, R3 ఈ ఫార్ములాస్ యూజ్ చేస్తే వస్తుంది. ఈ క్యాపిటల్ R కోసం మనం యూజ్ చేయాల్సిన ఫార్ములా క్యాపిటల్ R ఈక్వల్ టు ABC/4 డెల్టా. సో ఫస్ట్ మీరు ఈ 5 ఫార్ములాస్ బాగా నేర్చుకోండి. ఈ 5 ఫార్ములాస్ బాగా పర్ఫెక్ట్గా వస్తే మీకు క్వశ్చన్ ఈజీగా వస్తుంది. R1 అంటే డెల్టా బై S మైనస్ A. డెల్టా అంటే 84. S మైనస్ A అంటే 8. ఇక్కడ ఉంది చూడండి. మీరు ఇక్కడ ఏం కన్ఫ్యూజన్ పడద్దు. మీకు షో దట్ అన్నాడు కాబట్టి ఖచ్చితంగా అదే వస్తుంది. 21/2 రాయండి. నెక్స్ట్ R2 డెల్టా బై S మైనస్ B 84/7. ఇక్కడ కూడా మీరేం ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు. R2 అంటే 12 రాసేయండి. మనకి 12 7s are 84 అని తెలుసు కదా. నెక్స్ట్ R3 ఈ వాల్యూస్ని పక్క పక్కన రాయబాకండి ఒక లైన్లో. ఇప్పుడు నేను అలాగ రాస్తున్నాను, మీరు అలాగే రాయాలి. డెల్టా అంటే 84, S మైనస్ C అంటే 6. దీని ఆన్సర్ 14. సో ఫైనల్ వాల్యూ క్యాపిటల్ R ఈక్వల్ టు ABC/4 డెల్టా. ABC వాల్యూస్ ఎంత ఉన్నాయి మన దగ్గర? 13, 14, 15. డివైడెడ్ బై 4 × డెల్టా అంటే 84. ఈ క్యాన్సిలేషన్స్ అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత చివరిగా మనకు వచ్చేది ఎంత? 65/8. మీరు డైరెక్ట్గా రాసేయచ్చు. ఇక్కడతోటి క్వశ్చన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. Please subscribe this channel and enable bell notification.